சார் வணக்கம். வணக்கம். ஜிஆர்டி சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சென்டென்ஸில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுவீங்க சார்? கஷ்டமான கேள்வியை கொடுத்துருக்குறீங்க. நினச்சி பார்த்தா ஐ கேன் திங்க் ஆஃப் him டு பி அ கிரேட் ஹியூமனிடேரியன். அவருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் பற்றி எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? I joined the PhD College of Technology in 1964 to do my mechanical engineering. In fact, I wanted to study in Chennai, just like my elder brother was doing his textile technology. But Mr. GRD persuaded my father to enroll me in PSG. So at the beginning, I was a little vexed with this, that I had to come back to Coimbatore and I could not join an engineering college in Chennai. Therefore, as a youngster, when you're vexed, you're a little cynical. So whenever I came across Mr. GRD in the campus, I used to deliberately wish him good morning. And the majority of students don't do this. I deliberately used to wish him good morning. And he also used to smile. One day, I forgot to do that when I was walking by. He immediately called me by my name and with a smiling face asked me, "Hey, how come you have forgotten me? How come you are not wishing me?" This itself showed to me that here was a person who was a little different from the normal dean of a college, was an elderly person administering an educational institution. Another incident which showed the quality of the Mr. GRD was when I was doing my 4th year engineering. Those days it used to be a 5-year integrated course. I was fortunate enough to be selected the sports secretary when I was doing my 4th year engineering. This was in 1967-68. I wanted to do something different. Therefore, this was the first time someone had even thought of conducting a half marathon in Coimbatore. This is well before it became popular over the last decade in Coimbatore. I approached GRD to explain about this. He immediately welcomed the idea because this is something little different and he wanted mass participation in sports. He put me across to his younger brother, Mr. G.R. Govindarajulu, since Mr. GRG had wide connection with the administration and the police and permission could easily be got, and it was a grand success. What I could observe of Mr. GRD and what I could appreciate, especially after graduating from PhD College of Technology, becoming an entrepreneur, establishing Precall, which over the years has grown to employ more than 6,000 people across various operations in India, is the administrative capability of Mr. GRD. While encompassing a number of facets which is required not only to keep the faculty's aspirations and feelings on an even keel with the aspirations and feelings of the students also. This is a very difficult task. Not very many education institutions have managed to do this, and that is one of the reasons you will notice that we've hardly had any student strife in PhD College of Technology when compared to other educational institutions. But I would say Mr. GRD lent more towards the students rather than towards the faculty, but at the same time he managed to have an even balance. Thanks to his initiatives in introducing a number of new courses rather than pure book learning, and the students who have passed out of PSG have turned out to be very good entrepreneurs, not only in Coimbatore, but I would say across the world.
in many, many countries, especially many of them in United States of America. I too was fortunate to be a student of PhD College of Technology, especially under the tutelage and administration of Mr. G.R. Damodaran. I am indebted to Mr. G.R.D. for whatever success I have obtained in my entrepreneurial life. இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவர் கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? இஸ் ரோல் இன் திஸ் டெவலப்மெண்ட். Coimbatore is known for the number of small industries and medium-sized industries. If I'm not mistaken, there are more small-scale industries in Coimbatore than in any other city in India. If not for PhD College of Technology, this would not have happened. Categorically, I can say this, if not for PhD College of Technology, this would not have happened. The impetus given and the learning given at the PhD College of Technology was really the spark which the engineers who passed out of PhD to become entrepreneurs, not only of a scale who are appreciated within Coimbatore, Tamil Nadu, they are appreciated even within India and few of them across the world. 5th year engineering பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறோம், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ ப்ரொஃபஸர் வெங்கட்ராமன் அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருந்தார். அவர் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னார், ஐ வாண்ட் யூ, நீ தனியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணு, குரூப்பாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டார். சரி, நானும் அந்த சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு அவர் கொடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை பண்ணேன். அப்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மிஷினிங் ஒர்க் இதெல்லாம் லெபார்ட்டரியில், காலேஜ் இருக்க லெபார்ட்டரிக்கு போனால் டைம் கிடைக்காது, மிஷினரி கிடைக்காது. லக்கிலி இன்ஸ்டிடியூட் உள்ளே இருந்ததுனால அங்கே மிஷினரி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால அங்கே நான் போவேன் டு கெட் மை காம்பரன்ஸ் மெஷின் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ பிட்வீன் மை கிளாஸ் ஒரு லெபார்ட்டரியிலிருந்து ஒரு கைவண்டியில் அந்த சாமானத்தை வச்சு தள்ளிட்டு இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருப்பேன் தனியாக. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார். தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் அப்படின்ட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணார். நானே தனியாக பியூனு கேட்குறதில்ல, யாரும் கேட்குறது இல்லைங்க. ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணாருங்க. ஐ டில் டேட் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் ஏர்போர்ட் போனாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி என்ற பெட்டியை நான் தான் தூக்கிட்டு போவேன், யாரையும் கேட்க மாட்டேன். இன்றைக்கும் என்னுடைய ஷூ பாலிஷ் பண்ணுறதுலேருந்து நான் தான் பண்ணுவேன், யாரையும் வீட்டில் கேட்க மாட்டேன் பண்ணுறதுக்குங்க. டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட புரிஞ்சுட்டு